Hello students, in our previous lecture we are studied a new content of unit number 4, that is computation of income from salary. In our previous lecture we are studied a meaning of salary, definition of salary, as well as various exemptions from salary, and in our last lecture we are studied a meaning of allowances and kinds of allowances. Okay, so for tax treatment the allowances is bifurcated in three kinds, that is taxable, fully taxable allowance, then fully exempted allowance, and third one is partly taxable and partly exempted allowances. Okay, so we studied all these allowances in our previous lecture. In our today's lecture we are going to discuss the deductions from gross total income or gross salary. Deduction from gross salary under section 16. Okay, so here first deduction is standard deduction under section 16 subsection IA with effect from assessment year 2020-21. A fixed deduction amounted to rupees 50,000. So here a deduction from gross salary is given, that is a fixed deduction as a standard deduction amounted to rupees 50,000 with effect from assessment year 2020-21 under section 16 IA. Okay, then second deduction in respect of entertainment allowance under section 16 subsection double I or 2. Okay, so here entertainment allowance under section 16 2. Here in entertainment allowance there are two parts, that is for government employee and for private employee. Okay, so here for private employee the entertainment tax is totally taxable. Okay, for government employee entertainment tax is totally taxable in the gross salary. Okay, so we add a entertainment allowances, or we included a entertainment allowances uh, as a in or as a salary of the SEC. Okay, we included it entertainment allowances in the salary of the SEC. Okay, so entertainment allowances is not allowed for deduction to the private employee or private SEC. Okay, those SEC which is worked in private sector are not allowed to deduct a entertainment tax, because entertainment tax for private employee or private sector employee is totally taxable. It is added in gross salary. B part for government employees. So for government employees, list of the following three. Okay, so list of the following three. How we compute a entertainment allowance, or how we deduct a entertainment allowance from gross salary of government employees. So we compute a entertainment allowance, a list of the following, that is first point rupees 5,000, second 20% or 1/5 of basic pay. Okay, 20% of basic pay or 1/5 of basic pay. Third, actual allowance received. Okay, so here we compare the value of both the threes. Okay, we compare the value of these threes, and those value which is less are allowed for deduction under section 16(2) subsection 2. Got it? Which is allowed for deduction, so that we here write it here that whichever is less. Okay, whichever is less is allowed for deduction from gross salary only for government employee. If private sector employee, so private sector employee it is fully taxable, and government employee it is allowable for deduction, but here computation is given, that is 5,000, 20%
and actual allowance received. Whichever is lower is allowed for deduction. Then third deduction in respect of professional tax. Okay, first deduction in respect of standard deduction, second deduction in respect of entertainment allowance, and third deduction in respect of professional tax and professional tax under section 16 subsection 3rd. Okay, so here a, if professional tax paid by employer, here if professional tax is paid by employer, then first add in gross salary, first add in gross salary and then deduct from gross salary. So here remember this, if professional tax of employee is paid by employer, professional tax of employee is paid by employer, then add in gross salary as allowance and then deduct from gross salary as a deduction under section 16 subsection 3. Remember this. Again I revise that professional tax paid by employer of his employee, then this professional tax is add in gross salary and then we get a deduction under section 16 subsection 3rd. Okay, then B, if professional tax is paid by employee, if professional tax paid by employee, so here the professional tax is deducted from gross salary. Okay, if professional tax is paid by employee, then it is directly deducted from gross salary. If professional tax is paid by employer, then it is add in gross salary and then we deduct from gross salary. Remember this professional tax under section 16 subsection 3. Okay, so these three are the deduction from gross salary under section 16. It is very important, we deduct this deduction and then we get a income from salary, next perquisites. Perquisites are the benefits in addition to normal salary to which employee has a right by virtue of his employment. A perquisite is defined in Oxford English Dictionary as many casual emoluments, fees or profit attached to an office or position in addition to the salary or wages. Thus, perquisites are the benefits or amenities in cash or kind or in money worth and also amenities which are not convertible into money provided by the employer to the employee, whether free of cost or at concessional rate. So perquisite means it is a benefit provided or it is a facility provided by the employer to the employee uh, in cash or in kind, in money's worth or in emoluments such as fees or profits of the or percentage of profit is given to the employee. Okay, so it is in kind or in cash or it is convertible into cash or not. Okay, so it is a facility provided by the employer to the employee at a concessional rate or it is provided by the employer in kind or in money or money's worth. Okay, or in cash, it's called a perquisite. Okay, allowances is in cash. Okay, so remember this, allowances is given to the employer to employee in cash for meeting a certain or specified expenses of the employee, but perquisite is the facility provided by the employer to the employee
in cash or in kind. Okay, in cash or in kind. uh, in cash means which is convertible, or the uh, cash is, or the facility which is convertible into money, or those facility which are provided at concessional rate. Okay, it's called a perquisite. Okay, here the perquisite number first, that is income tax paid by employer. Perquisite first, so we find out the perquisite which is taxable or exempted. Okay, so here income tax paid by employer in respect of the salary of his employee. So income tax is paid by employer. Whatever is given to employee by the employer is taxable. So here income tax is paid by employer of his employee, then it is taxable. Okay, so here tax income tax is paid by the employer of his employee, then this income tax is taxable. Okay, so we make a highlight, it is a taxable. Okay, that income tax is taxable because this income tax is paid by employer. If the employee has paid this income tax, then it is not taxable. But here employee has paid the income tax of his employee, so that it is taxable. Medical facility, medical hospital bill reimbursed by the employer to his employee. Okay, so here medical facility is provided, or medical bill, hospital bill is reimbursed by the employer or to his employee. So here if the employee incurred any expenses on his medical treatment or any member of his family, and the treatment is taken in, so medical bill is reimbursed by the employer, or medical facility is provided by the company or employer, but the medical expenditure is, or medical treatment is incurred, or medical expenses is incurred by the employee in, or medical treatment is taken by the employee or employee's family member in government hospital or employer's hospital. If the employee is take a medical treatment in government hospital or employer's hospital. Okay, then then the medical expenditure or the treatment is exempted. Okay, is exempted, is tax free. Got it? It is a tax free. If the employee takes a medical treatment in employer's hospital or government hospital, then it is exempted. B part is given here, that is private hospital with effect from assessment year 2019-20. Okay, so the private hospital is taxable with effect from 2019-20, that is taxable if the assessee has take a treatment in private hospital. Okay, then it is taxable from 2019-20. Okay, so the new changes is made in 2019-20, that if the assessee, or if the employee or member of the employee takes medical treatment in private hospital, then all are taxable amount. Okay, all amounts are taxable. Okay, so here taxable. Then C part, that is hospital approved by chief commissioner prescribed diseases. So if the assessee, or if the chief commissioner of income tax has prescribed the diseases, if that diseases is prescribed diseases is uh, seen in the employee or a family member of the employee, then all treatment or medical treatment is
exempted or all amount of medical treatment is exempted. Got it? Then reimbursement of medical or traveling and stay expenses in abroad. Okay, so all amount are taxable. Remember this, reimbursement of medical bill, traveling in abroad, all amounts are taxable. All amount are taxable here. Okay, all amount are taxable. Then medical insurance premium paid or reimbursed by company, taxable. Okay, medical premium, whatever the employer is given to employee are taxable. Remember this. Okay, so medical insurance premium or the medical insurance premium reimbursed by the company or employer, then it is taxable. Got it? Then education facilities, third perquisite. Okay, so here second perquisite, remember this second perquisite regarding medical facility, medical hospital bill reimbursed by employer. Then this condition is much important for considering the exempted or taxable amount. Okay, so here if the SSC takes a treatment in government or employer hospital, exempted. If the SSC takes the medical treatment in private hospital, then taxable. If the specified diseases is prescribed by chief commissioner and that diseases is seen in the uh, SSC, then the amount is exempted, or the expenditure incurred on medical treatment is not taxable. Then reimbursement of medical traveling stay expenses in abroad. Abroad means out of country or in another country, then it is taxable. Medical insurance premium paid by the company, it means employer, then it is taxable. Okay, third perquisite is third perquisite is educational facility, not medical, educational facility. Educational facility, so here it means employees children are studying in the school run by the employer. Okay. Educational facility provided by the employer to employees for employee children. Okay, and that school is run by employer. So here in educational facility there are two kinds, that is educational facility provided to employees children. Okay, education facility is provided to employees children. So here exemption, no restriction on number of children. Here in perquisite, no restriction on number of children and exempted amount up to rupees 1000 per month per child. Okay, so here remember this educational facility, we read a educational allowance. Okay, educational allowance is different and educational facility is different. So educational facility is exempted up to rupees 1000 per month per child, no restriction on child. Okay, no restriction on child. Got it? Then B part is where educational facility is provided to the member of employee household other than children, taxable. It means the educational facility is provided by the employee, but employee's family member or member or household member of his family is employing in the school, is studying in the school, then the amount received is taxable, it is not exempted. So here education facility is provided by the employee, but the employee children is not studying in the school, then this facility is taxable or the amount is taxable. Okay, so here remember this, family member education is taxable. Then
educational scholarship under section 10 subsection 16 exempted. So educational scholarship is given to the employees children, then it is exempted, or the educational scholarship is received by the employee or assessee, then it is exempted. Okay. Then payment of education expenses of the children of employee taxable. Payment of educational expenses, so this payment is made by employer. Okay, so the payment of educational expenses of employee made by or paid by employer. Okay, so whatever amount or whatever sum is given or whatever facility is provided by the employer to employee is taxable. So here it is a taxable. Then free training and education of employee. So during the office or during the service, the employee received a free training and education. Okay, the employee get a free training and education, and that free training and education is the facility, and that facility is exempted from tax, or the amount received for training and education of employee is tax free. Then reimbursement of school fees, it is a taxable. Okay, reimbursement of school fee, it is taxable. Then gift voucher and token. So gift voucher and token are bifurcated in two kinds. Okay, first one, a, if the gift voucher and token is received in kinds, it is exempted up to rupees 5000 per annum. 5000 per annum. If gift vouchers tokens received in kinds, then it is exempted up to rupees 5000 per annum. B part, if the gift vouchers and tokens are received in cash, demand draft, checks or convertible in cash, all amount are taxable. Got it? Remember this. If we received a gift voucher in kind, then exempted up to rupees 5000. If we the assessee received a demand draft, cash, check or convertible into cash, then it is all amount are taxable. Then payment of employee club, hotel bill, credit card bill, taxable. So payment paid by, or the amount paid by employer to employees club membership, employees hotel bill, employees credit card bill, then these are the, or these amount are the taxable. Got it? It means employer has paid the expenses of employee, so all are taxable. Okay, all are taxable. Then free cloth given to employee. Free cloth given to employee, it is exempted from tax. Okay, free cloth, it means dress code or clothes given to employee by the employer, then all are exempted. Then free personal attendance, so it is taxable. Free personal attendance taxable. Servant facility includes watchmen, cook, gardeners, etc. All are taxable. Servant facility, all are taxable. Then 13, free meal or lunch. So free meal or lunch are bifurcated in two segments, that is a free meal provided during working hours. Free meal provided during working hours in a remote area or offshore installation, it is exempted. Remote area or tribal area. Okay, the meal and lunch provided during office hours in remote area or tribal area are exempted from tax. B part,
free meal provided by employer during working or business hours outside remote area or through paid non-transferable vouchers. So exempted up to 50 rupees per meal. Okay, so meal and lunch is provided by the employer to the employee during office hours outside the remote area, outside the tribal area, then it is exempted up to rupees 50 per meal, 50 per lunch. Got it? So remember this. Then tea, snacks, refreshment during office hours exempted. It is breakfast. Okay, breakfast uh, during office hours. Okay, breakfast facility during office hour exempted. Then free telephone including mobile phone at residence exempted. Okay, so telephone facility is provided by the employer to the employee at his residence, whether it is mobile phone or a telephone, it is exempted. Then computer laptop to an employee for official personnel purpose exempted. So laptop computer is provided to the employee by the employer for official purpose, then it is exempted. Free gas, water, electricity bill, it is very important. Free gas, water, electricity bill paid uh, by the employer to outside agencies, it is taxable. Okay, taxable, taxable. Then any sum paid by employer in respect of any obligation of employee, any sum, any amount paid by the employer for his employee, then these all amounts are taxable. All amounts are taxable. Got it? So here we read a taxable perquisites and exempted perquisites. Got it? We understand the meaning of perquisite and understand the exempted perquisites and taxable perquisites. Okay, so again we revise it. बघा यामध्ये परक्विजिट म्हणजे काय, किंवा आपण आधी पाहिलं की डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सॅलरी. ग्रॉस सॅलरी आपण शोधतो, म्हणजे सर्व कम्प्युटेशन आपण करतो, सॅलरीमध्ये जे जे इन्क्लूड होतं ते सर्वांची बेरीज आपण करतो आणि त्या सर्वांच्या बेरजेला नाव असतं ग्रॉस सॅलरी. त्या ग्रॉस सॅलरीतून आपल्याला जे मिळणारं डिडक्शन, मग प्रोफेशनल टॅक्सचं डिडक्शन असेल, त्याचबरोबर एंटरटेनमेंट अलाउन्स असेल आणि आत्ता स्टँडर्ड डिडक्शनचं आलेलं डिडक्शन. ओके, स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे प्रिव्हियस इयरला ते किती होतं, तर 40,000 होतं. आता असेसमेंट इयरला त्याची अमाऊंट वाढवली किंवा त्याचं लिमिट वाढवलं, किती केलं, 50,000 केलेलं आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं की एंटरटेनमेंट अलाउन्स. तर एंटरटेनमेंट अलाउन्स हा प्रायव्हेट एम्प्लॉईला टॅक्सेबल आहे, टोटल अमाऊंट टॅक्सेबल आहे, परंतु गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईला त्याचं डिडक्शन मिळेल. डिडक्शन कसं कम्प्यूट करायचं किंवा एंटरटेनमेंट अलाउन्स कसा कम्प्यूट करायचा, तर व्हेरी इझी. काय आहे तर ₹5,000 एक पार्ट, दुसरा पार्ट 20% किंवा 1/5 ऑफ बेसिक पे और बेसिक सॅलरी, म्हणजे बेसिक सॅलरीच्या 20% किंवा 1/5 एवढी रक्कम, किंवा ॲक्च्युअली एंटरटेनमेंट अलाउन्स रिसिव्ड, या तिन्हींमधली जी व्हॅल्यू कमी असेल ती डिडक्शनसाठी मान्य होते, अलाउड होते. त्यानंतर प्रोफेशनल टॅक्स. प्रोफेशनल टॅक्समध्ये 2 प्रकार आहेत. ते म्हणजे एक, जर एम्प्लॉयरनं म्हणजे कंपनीनं किंवा गव्हर्नमेंटनं टॅक्स एम्प्लॉईचा भरला तर तो आधी ग्रॉस सॅलरीमध्ये ॲड होईल. ओके, ग्रॉस सॅलरीत का होईल, तर जे काही एम्प्लॉईला देईल ती सॅलरी म्हणून कन्सिडर होते, म्हणून तो आधी सॅलरीत ॲड होईल आणि नंतर ग्रॉस सॅलरीतून तो लेस होईल. जर एम्प्लॉईने पेड केला असेल प्रोफेशनल टॅक्स तर डायरेक्ट ग्रॉस सॅलरीतून तो डिडक्ट केला जाईल. लक्षात आलं? अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3. परक्विजिट म्हणजे काय, तर ज्या काही फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केल्या जातात
एम्प्लॉयरकडून एम्प्लॉईला, मग त्या कॅशमध्ये असो किंवा काइंड्समध्ये असो, ओके, किंवा त्या कन्व्हर्टिबल इन कॅश असो किंवा ए फॅसिलिटी प्रोव्हाइडेड ॲट कन्सेशनल रेट असो ऑर फ्री ऑफ कॉस्ट फॅसिलिटी असो. मग त्यामध्ये आपण पाहिलं की पर्क्विजिटमध्ये कोणकोणती पर्क्विजिट ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉईला देतो. ओके, मग त्यामध्ये पहिलं पर्क्विजिट दिले ते इन्कम टॅक्स जर पेड केला असेल एम्प्लॉयरने एम्प्लॉईचा तर तो टॅक्सेबल राहील का एक्झम्प्ट राहील, तर तो टॅक्सेबल राहील. म्हणजे काय होतंय की एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईचा टॅक्स भरला म्हणजेच तेवढी रक्कम एम्प्लॉईची काय होते, सेव्ह होते. तेवढी रक्कम काय होणार आहे, टॅक्स त्याच्यावरती त्याला भरावा लागणार आहे. म्हणून एम्प्लॉयर जे काही एम्प्लॉईला देईल ते त्याची सॅलरी कन्सिडर होते आणि ती टॅक्सेबल राहते. म्हणून एम्प्लॉयरनं जर इन्कम टॅक्स भरला असेल तर तो टॅक्सेबल राहील आणि ग्रॉस सॅलरीत ॲड होईल. त्यानंतर मेडिकल फॅसिलिटी दिली असेल किंवा मेडिकल हॉस्पिटल बिल रिम्बर्स केलं असेल, ओके, तर त्याला मिळणारी एक्झम्पशन आणि टॅक्सेबिलिटी इथं आपल्याला दिलेली आहे. जर एम्प्लॉईनं त्याची ट्रीटमेंट असेल किंवा त्याच्या फॅमिली मेंबरची ट्रीटमेंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल किंवा एम्प्लॉयरच्या हॉस्पिटलमध्ये केली असेल तरच त्याची रक्कम ती एक्झम्प्ट राहील, टॅक्स फ्री राहील. जर एम्प्लॉईनं ट्रीटमेंट प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये घेतली असेल तर ती रक्कम टॅक्सेबल राहील. जी काय मिळणारी रक्कम असेल बिलाची किंवा मेडिकल ट्रीटमेंटची बिल जी काय मिळेल कंपनीकडून किंवा एम्प्लॉयरकडून ते टॅक्सेबल राहील. जर स्पेसिफिक किंवा प्रिस्क्राईब्ड डिसीसेस जे चीफ कमिशनर असतील इन्कम टॅक्सचे त्यांनी काही डिसीसेस प्रिस्क्राईब्ड केलेले आहेत, त्या डिसीज झाली असतील म्हणजे ते आजार झाले असतील तर ते आजाराची ट्रीटमेंट केली असेल त्याने तर तो खर्च मिळाला असेल, रिइंबर्स झाला असेल तर तो एक्झम्प्ट राहील. ओके, प्रिस्क्राईब्ड डिसीसेस म्हणजे प्रिस्क्राईब्ड आजार कोणी प्रिस्क्राईब केलेले असतील, चीफ कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स, एक्झम्प्ट आहे. मेडिकल फॅसिलिटी असेल किंवा रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बिल, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस अँड स्टे एक्सपेन्सेस कोणते इन अब्रॉड म्हणजे जे बाहेरच्या देशात जाऊन घेतलेली ट्रीटमेंट असेल, त्यांचा खर्च असेल, राहण्याचा खर्च असेल, हा जर एम्प्लॉयरकडून रिइंबर्स केला असेल, त्या एम्प्लॉईनं घेतला असेल, ओके, तर तो टॅक्सेबल राहणार आहे. पण कुठे घेतली पाहिजे त्याची ट्रीटमेंट बाहेरच्या देशात असेल आणि मग त्याची जर त्यांनी रिइंबर्स केलं बिल तर तो मात्र टॅक्सेबल राहील. मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम जर एम्प्लॉयरनं पेड केला असेल त्याच्या एम्प्लॉईचा, ओके, तर तो टॅक्सेबल राहणार आहे. जे काही एम्प्लॉईला देईल ते टॅक्सेबल राहील, म्हणून इथं टॅक्सेबल राहील. त्यानंतर तिसरं पर्क्विजिट आपण पाहिलं की एज्युकेशन फॅसिलिटी. बघा, एज्युकेशन फॅसिलिटी आणि एज्युकेशन अलाउन्स बराच फरक आहे. एज्युकेशन अलाउन्समध्ये आपण पाहिलं की 100 रुपये एक्झम्पशन मिळतं एका मुलाला. असे मॅक्झिमम किती मुलांसाठी आहे, 2 मुलांसाठी. परंतु एज्युकेशन फॅसिलिटीमध्ये कितीही मुलं असू द्यात तुम्हाला 1000 रुपये पर मंथ त्याचं एक्झम्पशन मिळणार, नॉट डिडक्शन, त्याचं एक्झम्पशन मिळणार आहे. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड. पण कोणत्या, तर जो एम्प्लॉई आहे त्या एम्प्लॉईचीच ती मुलं असतील तर, एम्प्लॉईच्या फॅमिली मेंबरमधली मुलं असतील तर त्याला एक्झम्पशन मिळणार नाही. ती जी काही रक्कम असेल ती त्याची टॅक्सेबल राहील. त्यानंतर एज्युकेशनल स्कॉलरशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉईला देत असेल त्यांच्या मुलासाठी. लक्षात येते, एम्प्लॉयर काय करत असेल, एम्प्लॉईच्या मुलांसाठी एज्युकेशनल स्कॉलरशिप देत असेल तर ती टॅक्स फ्री आहे, त्याच्यावरती एम्प्लॉईला टॅक्स देण्याची गरज नाही. इट इज एक्झम्प्टेड फ्रॉम टॅक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16. त्याचबरोबर एम्प्लॉयर एम्प्लॉईच्या मुलांचे, चिल्ड्रनचे एज्युकेशन एक्सपेन्सेस देत असेल, ओके, किंवा पेड करत असेल. लक्षात घ्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉईच्या मुलांचे एज्युकेशनल एक्सपेन्सेस पेड करत असेल किंवा ते पर्क्विजिट म्हणून त्याला देत असेल तर ते टॅक्सेबल राहणार आहे.
त्यानंतर सिक्स्थ परक्विजिट म्हणजे काय, तर फ्री ट्रेनिंग आणि एज्युकेशन ऑफ एम्प्लॉय, म्हणजे फ्री ट्रेनिंग देण्यासाठी किंवा फ्री ट्रेनिंगचा खर्च झाला एम्प्लॉईवरती त्या, तर ते एक्झम्प्टेड राहणार आहे, टॅक्स फ्री राहणार आहे. त्याचबरोबर स्कूल फीज रिइम्बर्स्ड केली असेल एम्प्लॉयरनं, म्हणजे स्कूल फी जी काय असेल मुलांची ती एम्प्लॉयरनं दिली एम्प्लॉईला, तर ती टॅक्सेबल राहणार आहे. गिफ्ट वाउचर आणि टोकन जर एम्प्लॉयर एम्प्लॉईला देत असेल आणि एम्प्लॉईला मिळताना गिफ्ट हे इन काइंडमध्ये मिळत असेल, ओके, कॅश किंवा अदर फॅसिलिटीमध्ये, तर फक्त 5,000 रुपयांपर्यंतच त्यांना काय राहणार आहे, एक्झम्पशन राहणार आहे. गिफ्ट जर त्यांना इन काइंडमध्ये मिळालं तर 5,000 रुपयांपर्यंत एक्झम्पशन मिळणार आहे त्या एसएससीला. आणि गिफ्ट वाउचर टोकन हे जर कॅश, डिमांड ड्राफ्ट, चेक याने मिळालं तर ते मात्र पूर्णच्या पूर्ण टॅक्सेबल राहणार आहे. हे त्यातलं परक्विजिट. त्यानंतर एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईचे खर्च भागवले, मग कोणकोणते असतील, तर बाबा एम्प्लॉईची क्लब मेंबरशिप असेल त्याचे पैसे दिले असतील, एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईच्या हॉटेलचं बिल भरलं असेल, एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईचं क्रेडिट कार्डचं बिल भरलं असेल, जी काय रक्कम त्याला देईल, जे काय बिल एम्प्लॉयर एम्प्लॉईचं पेड करेल ते सर्व टॅक्सेबल राहणार आहे. लक्षात आलं, टॅक्सेबल राहील. एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईला, ओके, कंपनीनं एम्प्लॉईला क्लॉथ दिले, कपडे दिले, ओके, मग ते ड्रेस कोड असेल किंवा अदर काही कपडे असतील, तर ते काय राहणार आहेत, एक्झम्प्ट राहणार आहे, त्याच्यावरती टॅक्स लागणार नाही, टॅक्स फ्री राहणार आहे. त्यानंतर फ्री पर्सनल अटेंडन्स दिला असेल तर तो टॅक्सेबल राहील. सर्वंट फॅसिलिटी, सर्वंट म्हणजे एम्प्लॉईच्या घरी काही सर्वंट त्यांनी प्रोव्हाइड केले असतील, मग कुक असेल, वॉचमन असेल, गार्डनर असेल, तर त्यांची दिली जाणारी सॅलरी काय राहणार आहे, टॅक्सेबल राहणार आहे. आता ही सॅलरी कोण देणार आहे, तर ही सॅलरी एम्प्लॉयर देणार आहे. कुणाला देणार आहे, एम्प्लॉईला देणार आहे. ओके, तुम्ही वॉचमन ठेवू नका ठेवा, कुक ठेवू नका ठेवा, गार्डनर ठेवू नका ठेवा, ती काय राहणार आहे, टॅक्सेबल राहणार आहे. फ्री मील, फ्री मील किंवा लंच म्हणजे फ्री जेवण, फुकट जेवण. आता त्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. ए म्हणजे जर फ्री मील दिलं एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईला ड्युरिंग ऑफिस आवर, म्हणजे ऑफिस आवर्सच्या मध्ये जर त्याला जेवण दिलं तर, आणि ते रिमोट एरियात असेल म्हणजे मागास एरियामध्ये ते जेवण दिलं तर ते काय राहील, फुल्ली एक्झम्प्टेड राहील, टॅक्स फ्री राहील. म्हणजे जेवण दिलं रिमोट एरियामध्ये एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईना, ओके, एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईला, तर ते एक्झम्प्ट राहील. जर आउटसाईड रिमोट एरिया म्हणजे मागास एरिया सोडून जे काही सुधारित सिटी असतील, एरिया असेल, त्या एरियामध्ये एम्प्लॉई काम करत आहे आणि एम्प्लॉयरनं त्यांना जेवण दिलं ड्युरिंग ऑफिस आवर्स म्हणजे ऑफिस आवर्सच्या मध्ये, तर फक्त 50 रुपये प्रति जेवण त्याला एक्झम्पशन मिळेल. म्हणजे एका जेवणामागे 50 रुपये एक्झम्पशन मिळेल. ओके, हेच इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये. त्यानंतर ब्रेकफास्ट दिला ड्युरिंग ऑफिस आवर्स, म्हणजे ऑफिस किंवा ऑफिसच्या वेळेत एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईला ब्रेकफास्ट दिला तर तो एक्झम्प्ट राहणार आहे. त्याचबरोबर एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईला फ्री टेलिफोन दिला किंवा मोबाईल बिल त्याचं असेल ते पेड केलं तर ते काय राहणार आहे, टॅक्स फ्री राहणार आहे, एक्झम्प्ट राहणार आहे. कम्प्युटर दिला, लॅपटॉप दिला, लॅपटॉप कम्प्युटर ऑफिस पर्पजसाठी दिलेला असेल तर तो एक्झम्प्ट राहणार आहे. त्याचबरोबर एम्प्लॉयरनं एम्प्लॉईचं गॅसचं बिल असेल, वॉटर बिल असेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल पेड केलं त्या एजन्सीला तर ते मात्र टॅक्सेबल राहणार आहे. लक्षात आलं, टॅक्सेबल राहणार आहे या फॅसिलिटीज आहे. त्यानंतर जे काही पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉईच्या वतीनं देईल किंवा एम्प्लॉईला देईल ते सर्व टॅक्सेबल राहणार आहेत. हे शेवटचा पॉईंट, हे शेवटचं परक्विजिट 18 नंबरचं. याच्यानंतर आपण जे बघणार आहे ते व्हॅल्युएशन ऑफ परक्विजिट. व्हॅल्युएशन ऑफ परक्विजिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके,
we study the valuation of perquisites in our next video. Okay, in our today's lecture we are understand the meaning of perquisite or deduction from gross salary under section 16. Then we study, then we understand the perquisite, and again or then we study the taxable and exempted perquisites. In our next video, in our next lecture, we are studied a valuation of perquisite. It is very important for computation of income from salary. Okay, okay, thank you very much.